So good evening, and thank you for coming to the second part of Learning in the PYP. The PYP is a unique program, and therefore this workshop aims to show how children learn in PYP schools so that you can make comparisons to education systems you are familiar with and hopefully notice why PYP schools are so special. Buonasera a tutti e benvenuti alla seconda parte di Learning in the PYP. Il PYP è un programma unico e quindi questo workshop mira a mostrare come i bambini apprendono nelle scuole PYP, in modo da darvi la possibilità di fare paragoni con i sistemi educativi che conoscete e, si spera, capire perché le scuole PYP sono così speciali. So the aims of this session will be to recap where we ended part 1 on the approaches to teaching, and then we will focus on approaches to learning and what type of learner this can create. So off we go after the translation. Gli obiettivi di questa sessione saranno ricapitolare dove abbiamo concluso la parte 1 sugli approcci all'insegnamento e ci concentreremo quindi sugli approcci all'apprendimento e sul tipo di studenti che questo metodo può creare. Quindi si parte. So where did we end part 1 of the workshop Learning in the PYP? In the first part of this workshop back in January, we focused on one specific circle. It was this one here. So we've got the learner profile and then we were here in this circle. That was approaches to teaching that we focused on. And we explored how teachers approach the PYP and what is expected of PYP teaching. Nella prima parte di questo workshop a gennaio ci siamo concentrati sul modello del programma PYP, basandoci sugli approcci all'insegnamento. Abbiamo esplorato come gli insegnanti si approcciano al PYP e cosa ci si può aspettare dall'insegnamento PYP. We spoke about how everything at GIS is taught through inquiry and concept-based learning. I explained the definition of transdisciplinary learning. We explored the importance of taking action and reflecting on learning. And finally, we explored the role of the teacher in a PYP classroom. Abbiamo parlato di come alla GIS tutto viene insegnato attraverso l'indagine e attraverso dei concetti reali. Jane ha spiegato la definizione di apprendimento transdisciplinare, abbiamo esplorato l'importanza di agire e riflettere sull'apprendimento e infine abbiamo esplorato il ruolo dell'insegnante in una classe PYP. So now we move to the second part of this circle, and that is approaches to learning. And just so we can be clear, it means ATL for short. So rather than keep saying approaches to learning, we will say ATL. Quindi adesso passiamo alla seconda parte di questo cerchio, che sono gli approcci all'apprendimento. E Jane li chiamerà ATL d'ora in poi durante la presentazione, giusto per non ripetere sempre approaches to learning. So thank you again to ManageBack for these very helpful posters. So when we say ATL, approaches to learning, we are talking about 5 big skills. As the poster shows, these are social skills, research skills, thinking skills, communication skills, and self-management skills. And these 5 skills will be explored in this workshop, and together they make the ATL skills. Cominciamo con ringraziare ManageBack per queste grafiche molto utili. Quando diciamo ATL, quindi gli approcci all'apprendimento, parliamo di 5 grandi abilità. Come mostra la grafica, si tratta di abilità sociali, capacità di ricerca, capacità di pensiero, di comunicazione e di autogestione. Durante questo workshop esploreremo queste 5 abilità che insieme creano le abilità ATL. So here we go. First, I'd like to explore the why. Why these 5 skills and why approaches to learning ATL in the first place. So here on this slide, you can read a quote from the IB, which explains the why. And we will put this on the parent Google folder so you can read the quote.
But in this quote, it has the word interrelated. So the word interrelated is very important in this quote, in that whilst we might teach the 5 skills in different moments, they do connect to each other. For instance, it is very hard to actively research without applying thinking skills, for example. Quindi prima vorremmo esplorare il perché. Perché queste 5 abilità e perché le abilità ATL in primo luogo. Qui sulla diapositiva potete leggere una citazione dell'IB che spiega il perché, che verrà poi postata su SISO o su Google. Comunque la parola interrelated è molto importante in questa citazione, in quanto mentre potremmo insegnare le 5 abilità in momenti diversi, esse si connettono. Ad esempio, è molto difficile ricercare attivamente senza applicare la capacità di pensiero di cui abbiamo parlato prima. So, why does the PYP focus on these 5 main skills? Well, 21st century learning, it looks different, it feels different, and it sounds very different to learning that has been done in the past. Plus, the world is changing rapidly, and therefore we need to prepare your children in different ways to what we did in the past. Also, we are preparing your children for a future that we can't necessarily predict. They'll be using technology that possibly hasn't even been invented, and they'll need to solve problems in ways that we can't even imagine. And as I always like to remind us all, sitting somewhere in our classrooms are students who will become world changers, NGO leaders, visionaries, and we therefore need to equip our students with lifelong learning skills. Allora, perché il PYP si basa su queste 5 abilità? L'apprendimento del XXI secolo è molto, molto diverso da quello che conosciamo. Il mondo sta cambiando rapidamente e dunque dobbiamo preparare i vostri bambini in maniera diversa. Noi li stiamo preparando per un futuro che non sappiamo necessariamente predire in questo momento, utilizzando una tecnologia o delle tecnologie che non sono ancora state inventate e dovranno risolvere dei problemi che noi non ci possiamo neanche immaginare e in modi che non possiamo neanche immaginare. In tutte le classi delle scuole si possono trovare bambini che un giorno saranno visionari, quelli che cambieranno il mondo, presidenti, e quindi dobbiamo prepararli con delle abilità di lifelong learning, quindi di apprendimento per tutta la vita. And the quote on this slide is from the late Sir Ken Robinson, who we love very much at GIS. And sorry, that was added in there, Francesca. His TED Talk link is here. And I put this one, it's about creativity in schools and how schools are killing creativity, but it's in English with Italian subtitles. And we also have Sir Ken Robinson's book in school, if you wish to read more about his philosophy. La citazione sulla diapositiva è di Sir Ken Robinson e qui sotto potete trovare il link alla sua TED Talk. Nella sua TED Talk parla della creatività e di come le scuole stanno ammazzando la creatività nei bambini. Nel caso in cui comunque voleste saperne di più su questa filosofia, potete prendere in prestito il suo libro dalla GIS Library. Dimenticavo anche che la TED Talk è in inglese, ma ci sono i sottotitoli in italiano, quindi potete guardarla tranquillamente. We could talk about this point for ages, but continuing with the why approaches to learning skills, I'd like to refer to Google's Project Oxygen report. So here you can see the outcomes of the report, which state what employers are looking for in their employees. And this is the list of the top things they are looking for. As you can see from the list, each characteristic is connected to one of the approaches to learning skills. It doesn't say anywhere on the list, be an expert in the 5 times table, or be superb at naming irregular verbs.
Employers are looking for skills which will inspire and empower colleagues. So the ATL skills truly do make a difference for your children's future. Continuando con il perché delle competenze ATL, vorremmo fare riferimento al Project Oxygen Report di Google. Qui sulla diapositiva potete vedere i risultati del rapporto che indicano cosa cercano i datori di lavoro nei loro dipendenti. E come potete vedere dall'elenco, ogni caratteristica è collegata alle abilità ATL. Non dice che cercano un esperto di tabelline o un esperto nel nominare verbi irregolari. I datori di lavoro sono alla ricerca di abilità che ispirino e responsabilizzino i colleghi. Quindi le abilità ATL fanno davvero la differenza. And the ATL skills connect and combine with two important aspects of the PYP. So last time we talked about concept-based learning, and when we use concept-based learning with your children, it empowers them to think in different ways, connecting to thinking skills from the approaches to learning. And if the aim of approaches to learning skills is for students to become self-regulated and active lifelong learners, they need to demonstrate the learner profile attributes such as risk taker, principled, open-minded and balanced. Le competenze ATL si collegano e si combinano con due aspetti importanti del PYP. Quando utilizziamo l'apprendimento basato sui concetti, abilitiamo gli studenti a pensare in modi diversi, collegandosi alle capacità di pensiero di ATL. Se l'obiettivo delle abilità ATL è che gli studenti diventino lifelong learners attivi e autoregolati, allora dovranno dimostrare gli attributi del learner profile, che conosciamo tutti, per esempio essere risk taker, principled, open-minded e balanced. So I think it's important to say at this point that the 5 ATL skills begin in the PYP, the Primary Years Program. Then the same 5 skills are developed in the Middle Years Program. And then the same 5 skills are nurtured in the Diploma Program or the Careers Related Program. So IB children really do become experts in using these skills. Our job this year at GIS Monza is to map out the different skills to make sure there is a progression in how we approach the ATL skills from early years 1 through to PY5. It's a very, very big job, maybe a week's work, but we're very excited to do it. È molto importante specificare che le 5 abilità ATL iniziano nel PYP. Le stesse 5 abilità vengono poi sviluppate nell'MYP e coltivate nel Diploma Program o Careers Related Program. Quindi i bambini IB diventano davvero esperti nell'uso di queste abilità. Il nostro lavoro quest'anno alla GIS è mappare le diverse abilità per assicurarci che ci sia una progressione nel modo in cui ci approcciamo a ATL da Early Years 1 fino a Primary Years 5. So now it's time to look at what exactly each skill entails in the PYP, beginning with social skills. Quindi ora è il momento di guardare che cosa comporta esattamente ogni abilità nel PYP, a cominciare dalle abilità sociali. So what do social skills look like in the PYP and how does it work? So we'll explain it for social skills so you understand the process. So the IB give us a definition for each skill. So we have a definition of what we mean by social skills, and then they explain sub-skills, which are here, to focus on with the students. So in this example, the umbrella skill is social skills, and then we have a set of skills to focus on within that umbrella term of social skills. Then the IB give educators examples of these skills and how they could be used or taught in the early years and then in the primary or elementary school. So in the case of social skills, we work on helping your children to build positive relationships. We give them plenty of opportunities due to the nature of teaching in the PYP to collaborate.
And in working on these two areas, the children develop their social emotional intelligence. So in the early years, we're looking to teach the children and to work on these parts of the skills of social skills. Then we take those and add to them in the primary. Quindi come funziona? Adesso daremo l'esempio delle abilità sociali. L'IB ci fornisce una definizione di ciascuna abilità e poi spiega le sottoabilità su cui concentrarsi con gli studenti. L'abilità di base in questo esempio è quella sociale e ci sono una serie di capacità su cui concentrarsi all'interno di questo termine. L'IB fornisce agli educatori esempi di queste abilità da utilizzare negli early years ed esempi da utilizzare nei primary years. Quindi, nel caso delle abilità sociali, lavoriamo per aiutare i bambini a costruire relazioni positive. Diamo loro molte opportunità, data la natura dell'insegnamento nel PYP, di collaborare e lavorando su queste due aree i bambini sviluppano le loro capacità socio-emotive. Moving to research skills, I think this is the most special part of the primary years program, the PYP, in that your children learn skills that I know I learned at school when I was age 16. So they learn the art of the research process using a whole range of information and media sources. But more importantly than that, they also explore the reliability of data. They learn how to act with academic integrity, how to source their work, and this all comes together in the PY5 exhibition, where your children will produce a bibliography of all their research. The picture here on the slide shows a display from our library with specific research skills that will be developed in library time. So here are ones for early years, and then these ones are added for the primary, and we've started to add examples of work that the children do. The librarian has a very important part to play in teaching and rehearsing research skills with the students. Passando alle abilità di ricerca, pensiamo che questa sia la parte più speciale del PYP, in quanto i bambini imparano abilità che Jane ha detto, per esempio, che lei ha appreso all'età di 16 anni. Imparano l'arte del processo di ricerca utilizzando un'intera gamma di informazioni di fonti multimediali, ma soprattutto esplorano l'affidabilità dei dati. Imparano come agire con integrità accademica, come reperire il loro lavoro, e tutto questo si conclude poi nella exhibition in PY5, in cui gli studenti dovranno produrre anche una bibliografia di tutte le fonti che hanno utilizzato. L'immagine qua nella diapositiva mostra un display della nostra biblioteca con competenze di ricerca specifiche, infatti c'è la parte degli early years e la parte dei primary years, che verranno sviluppate negli orari della biblioteca. I bibliotecari hanno un ruolo molto importante da svolgere nell'insegnamento e nel provare le capacità di ricerca con gli studenti. Possibly my favorite of the 5 skills, if I'm allowed to say my personal favorite, and that's thinking skills. So in a PYP classroom, we show your children how to think in critical ways, but also creative ways. Due to the transdisciplinary nature of the program, children learn to transfer skills and transfer thinking across subjects. Finally, as I have said in many workshops, reflection and thinking about how we learn are essential to being in a PYP school. Allora, forse la preferita di Jane, a quanto pare, delle 5 abilità è la capacità, l'abilità di pensiero. In una classe PYP mostriamo agli studenti come pensare in modo critico e creativo. Data la natura transdisciplinare del programma, i bambini imparano a trasferire queste abilità tra una materia e l'altra. E infine, come è stato già detto in molti workshop, la riflessione e il pensiero su come si impara è essenziale per essere in una scuola PYP. So to help your children with their thinking, we use many visible thinking routines designed by Project Zero at Harvard University and educators such as Kathy Short and my favorite, Kath Murdoch. And here you can find a YouTube clip
If you're not sure what we mean by visible thinking routines, this is a YouTube clip that quickly explains it for you. The photos show some examples of different routines we've done so far at GIS. For example, see, think, wonder with the little figures, and the Freya model here with the primary and the teachers. The Reggio Emilia philosophy connects strongly with this idea of making learning visible. And research with Project Zero and Reggio children has been documented in a really very large book, which we have at school if you wish to borrow it. Per aiutare gli studenti a pensare utilizziamo molte routine di pensiero visibile, progettate da Project Zero presso l'Università di Harvard e da educatori come Kathy Short e Kath Murdoch. Qui sulla diapositiva potete trovare il link ad un video su YouTube che spiega un po' più nel dettaglio di che cosa si tratta. Le foto invece mostrano alcuni esempi di diverse routine come See, Think, Wonder e il Freyer Model. La filosofia reggiana si lega fortemente a quest'idea di rendere visibile l'apprendimento e la ricerca con Project Zero e Reggio Children è stata documentata in un grandissimo libro che abbiamo a scuola nel caso in cui lo si volesse prendere in prestito. So then we have communication skills which focus on the following points: exchanging information, literacy skills, and ICT skills. And we're very lucky at GIS that technology is naturally integrated into the timetable. And in the primary school, students have one-to-one iPads to develop communication skills through ICT. And personally making a reflection, I think this skill comes so naturally to PYP students. As being in a PYP school, they're always encouraged to share their ideas and to present and communicate in front of an audience. So doing this becomes something very natural to them. Le capacità di comunicazione si concentrano sui seguenti punti: lo scambio di informazioni, le abilità letterarie e le abilità ICT. Siamo molto fortunati alla GIS che la tecnologia venga integrata in maniera naturale nell'orario e nella scuola primaria. Tutti gli studenti hanno un iPad per sviluppare queste capacità di comunicazione. Penso che questa abilità venga così naturale per gli studenti PYP perché vengono sempre incoraggiati a condividere e a presentare le proprie idee. Quindi comunicare di fronte a un pubblico diventa qualcosa di molto naturale per loro. And last but no means least, self-management skills. When we think about self-management skills, we use the work of Lance King, here he is, to guide our thinking. We're very lucky to have yoga at GIS, which allows your children to make mind-body connections. And with outdoor learning so prominent at GIS, we can work on states of mind connected to the outdoors in many different contexts. In fact, PY5 students will have a unit dedicated to this. So it's about looking at the organization skills. How can the children pack their bag by themselves, tie their shoe, do their coat, know what to bring on which day? And then there's these states of mind that we help your children to develop and work through. E infine, ma non meno importante, è l'abilità di autogestione. Quando pensiamo alle abilità di autogestione, utilizziamo il lavoro di Lance King per guidare il nostro pensiero. Siamo molto fortunati a GIS ad avere il programma di yoga che consente agli studenti di stabilire collegamenti tra la mente e il corpo, e con l'importanza che diamo all'apprendimento all'aperto possiamo lavorare su stati mentali collegati all'aria aperta in molti contesti diversi. Infatti PY5 avrà un'unità dedicata proprio a questo, che si concentrerà sulle abilità di organizzazione, quindi l'organizzazione sul tempo, su come preparare la propria cartella, cosa bisogna portare, come ci organizziamo in generale. This is a big slide, but I'll try to explain it, because logistically, how does this all come together? What do teachers do with all these skills and all these sub-skills and all these little parts that they need to put together for the PYP? So first,
teachers select 2 of the ATL skills to focus on in a unit. Of course, they might do all of them, but there's going to be 2 that they really focus on. Next, the teachers look at those lists of skills that I showed you back on the slide. I'll just quickly go back so you can remember. They look at these skills and they select the ones that they think are the most important to develop. When the children reach PY4, PY5, they know these skills very well, and they have the opportunity to choose skills with the teachers. Then the teacher will think, okay, so these are the skills that I want to do. These are the little skills that I want to teach, and they will decide which ones they want to teach explicitly, and they will assess how the children develop those skills. So Kath Murdoch calls this noticing and naming the skill. So we might say, okay, today when we're doing this activity, we're really going to think about perseverance, because there's going to be moments where we're going to have a few challenges. And perseverance means that we work through the difficulty to achieve success if possible. So while we're working today, I'll be looking for children that are trying to show perseverance and who might be able to reflect on how they persevered. So this is a very explicit way of talking about the skills. Some skills, however, will be taught implicitly. So the teacher will provide a proposal for the students to develop the skill naturally. So for example, this is very easy to do in the Reggio early years, looking at social skills when they are working together. Then, once we've gone through all this process, students reflect at the end of the day, at the end of a lesson, during the unit on the ATL skills. So they think about often, what skill did I use today? So rather than just saying, I use self-management skills, they start to name those little skills. So I showed resilience, or I showed good time management. And then, are they improving on this skill? And then they will start to think, what could I do next to get even better in this skill? Or how did this skill help me in my learning? So connecting that learning to learn. And then how could I use this skill in my everyday life? So not just in the classroom. Quindi dal punto di vista logistico, come si collega il tutto? Gli insegnanti selezionano 2 ATL su cui concentrarsi in ogni unità. Selezionano la serie più piccola di abilità all'interno della grande abilità, quindi come Gene era tornata indietro nella slide precedente, esatto, selezionano anche le abilità, le sottoabilità, chiamiamole. E a volte saranno gli studenti stessi a selezionarle quando raggiungeranno più o meno PY4 e PY5. Alcune abilità verranno insegnate in modo esplicito e saranno valutate, e gli insegnanti noteranno e nomineranno, che sono dei termini che usa Kath Murdoch, l'abilità usata dagli studenti. Alcune abilità verranno invece insegnate in modo più implicito, fornendo proposte agli studenti in modo da fargliele sviluppare in maniera più naturale. Poi gli studenti rifletteranno molto sulle abilità ATL. Per esempio, quale abilità ho usato oggi? Sto migliorando in questa abilità? Cosa potrei fare per migliorare? In che modo questa abilità mi ha aiutato nel mio apprendimento? Come potrei usarla nella mia vita quotidiana? And this is added, sorry, Francesca, we even use the ATL skills in the Mensa, for example. So with the maple trees, when it's time to tidy everything away, we sing, who's got those skills? Self-management skills. And so the children get the idea of these skills apply to lots of situations, not just the classroom. Sorry, Francesca, I added that. Okay. I bambini vengono esposti anche a questo insegnamento delle ATL anche durante momenti fuori dall'aula, quindi anche durante il pranzo, per esempio, gli insegnanti cantano questa canzoncina e gli ripetono varie volte di questa cosa delle self-management skill, quindi l'abilità autogestionale,
e i bambini capiscono che sono delle abilità che possono essere utilizzate in vari contesti. Thank you. We also use something that originally came from the middle years program, but we like to steal it for the PYP too. And so this helps us to think about the level that we would like the students to learn the skill and show the skill, sorry. So perhaps they are at the novice level and they are just beginning to learn what the skill looks like. Or perhaps they're at the expert level, which means they're able to teach the skill to another student. Utilizziamo anche qualcosa che proviene dal programma Middle Years, quindi dall'MYP, per pensare al livello a cui vorremmo che gli studenti mostrassero queste abilità. Forse sono agli inizi e stanno appena cominciando ad apprendere questa abilità, o forse sono più esperti e sono anche in grado di insegnarla ad altri studenti. So when we put all these skills together and all this work together over the course of the primary years program, what type of learner will your child become? Well, PYP students learn how to learn and how to talk about their learning, and they become, we call it agents of their own learning, because they apply these ATL skills in different contexts and they reflect on them. They become so good at saying, do you know, I used my creative thinking skills today, mummy, daddy, because I did, blah, blah, blah. And also, what we hope is that the result of teaching your children these ATL skills, the hope is that they will become what we call self-regulated learners. And this is a very big statement, a very big aim, but it is achievable with the right mindset of the whole community. So the children talking about ATL, the teachers, the parents, everybody with this mindset of, if we develop these 5 skills, we can all become more self-regulated. Quindi, quando mettiamo insieme tutte queste abilità nel corso del PYP, che tipo di studenti diventeranno i vostri bambini? Gli studenti PYP imparano a imparare, diventano, come li chiamiamo noi, agenti del proprio apprendimento, applicando le abilità ATL in diversi contesti e riflettendo su di esse. Il risultato dell'ATL è che speriamo che gli studenti diventino self-regulated learners, e questo è un enorme obiettivo, ma con la giusta mentalità da parte della comunità e nell'utilizzo di ATL può essere realizzabile. So when we speak about self-regulation, the IB guide us to the work of Zimmerman, Walters, and De Bruyn. And so the IB used their work to help us define what we mean by self-regulation. So when we say your children will have self-regulation and they will be self-regulated, we mean they are able to choose their own goals on how to learn better, that they can ask open-ended questions, that they feel motivated and that they have perseverance without the need of the teacher always to motivate them, that they can reflect on their achievements and things that they need to improve. Self-regulated learners can also try out different learning processes and learn in different ways. At the same time, they learn to self-assess as they learn, self-assessing their achievements, their projects, but also the process of the learning. And they also learn, this is a very tricky one, but they also learn to adjust the process of their learning if they realize that they're not learning in the most effective way or they're not achieving the aims that they need. So by working on these 5 ATL skills, this is where we want to be, hopefully by the end of the PYP, if not the middle years program. Quindi quando si parla di self-regulation, l'IB ci guida al lavoro di Zimmerman, Walters e De Bruyn. Perciò quando diciamo che gli studenti si autoregolamenteranno, diciamo che questa è la traduzione letterale, intendiamo che saranno in grado di fissare obiettivi di apprendimento, fare delle domande anche se sanno che ci saranno altre domande a seguire, quindi a risposta aperta, generare motivazione e perseveranza personali,
riflettere sui propri risultati, provare diversi processi e tipi di apprendimento, autovalutarsi durante l'apprendimento e poi adeguare questi processi di apprendimento ove necessario. Questo è qualcosa di molto emozionante per le scuole PYP in termini di pensiero su come valutiamo tale abilità. Noi speriamo che per la fine del PYP gli studenti riusciranno a fare tutte queste cose, però mal che vada, come giusto che sia, entro l'MYP, quindi la scuola media. So yes, so as Francesca said, this is something very exciting for PYP schools because it makes us think about how do we assess these skills. And so I know that I get very passionate about the ATL skills, I'm sorry. But what I think that I want to try to put across in our presentation this evening is that GIS is so much more than a school where you go to learn English. That's a beautiful part of the school, but having the PYP and focusing on these ATL skills really does create different types of learners. And it's a pleasure to take your children through this journey. Quindi ha aggiunto, diciamo, che la bellezza di GIS non è solo il fatto che è una scuola in cui si può imparare l'inglese anche a livello bilingue, ma avendo il PYP e sviluppando queste ATL skills possiamo creare tanti diversi tipi di studenti e bambini che imparano in modi diversi. And so this concludes learning in the PYP part 2. We hope these 2 workshops have helped you to understand how complex learning is in the PYP school, but also how exciting it can be. So it's over to you for any questions, and we hope you will be able to join us for our next workshop on February 22nd, which is Exploring Italian Teaching in the PYP. And thank you very much for coming. E così questo conclude Learning in the PYP parte 2. Speriamo che questi 2 workshop vi abbiano aiutato a capire quanto sia complesso l'apprendimento in una scuola PYP, ma anche quanto possa essere interessante e emozionante. Non esitate a fare domande e speriamo di vedervi al nostro prossimo workshop del 22 febbraio sull'esplorazione dell'insegnamento dell'italiano nel PYP. Grazie mille per essere venuti. Can we thinkers, this is GIS.